सो बेसिकली फर्स्ट टाइम पढ़ी एक्चुअली आम ठीक है फर्स्ट टाइम पढ़ी ओके व्हाट इज टेस्टिंग ओके जमती लिखा है ना वेरीफाइंग द फंक्शनैलिटी और बिहेवियर ऑफ एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज नोन एज टेस्टिंग ठीक अच्छे सो बेसिकली देखो जो गोटे आम पाखे गोटे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आसूची ठीक अच्छे तो फर्स्ट थिंग इज दैट हमको रिक्वायरमेंट कौन से एक्चुअली बुझे पड़ो ठीक अच्छे सो सो वी विल बी गिवन वन डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड एज एसआरडी ठीक अच्छे सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तो सेटा हमको एक्चुअली प्रॉपर्ली गो थ्रू करिवार अछि ठीक अछि सेति में लिखा अछि वेरीफाइंग द फंक्शनैलिटी और बिहेवियर ऑफ एन एप्लीकेशन इट हैव अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ओके अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट specification is known as testing or execution of a program with an intention of finding defects is known as testing okay so our intention kono okay so we will be doing testing and we will be finding as many bugs as many defects as possible and at the end of the testing we should be able to deliver a quality product kono ame 100% error free to kahi pariba nahi but yes we can reduce the defects to that level so that the product can be acceptable ठीक अच्छे गोटे क्वालिटी प्रोडक्ट जोटा कि यूज हो पारिबो एंड यूजर्स मानक द्वारा ठीक अच्छे एंड यूजर्स आर नथिंग बट द यूजर्स हु आर एक्चुअली गोना यूज द एप्लीकेशन ठीक अच्छे so the definition says verifying the functionality or behavior of an application against the requirement specification okay is known as testing or execution of a program with an intention of finding defects is known as testing ठीक अच्छे प्रथम हूँ हमको रिक्वायरमेंट कौन बुझे पड़ो ठीक अच्छे तुम जेकोसी गोटे एग्जांपल ले जाओ फॉर एग्जांपल तुम किसी गोटे प्रोडक्ट किनिया जाऊच मार्केट को ठीक अच्छे लेट इट बी एनीथिंग लेट इट बी एनी प्रोडक्ट ठीक अच्छे तो यू मस्ट बी हैविंग सम रिक्वायरमेंट्स इन योर माइंड राइट कि फॉर एग्जांपल तार तुम गोटे चेयर किनिया जाऊच राइट ऑफिस चेयर तो तुम किसी रिक्वायरमेंट थी ना it should be movable ठीक अच्छे how much load it will take ठीक अच्छे केते यार लोड कैपेसिटी केते अच्छी राइट जेमती हमर थाए ना 100 किलो 120 किलो 130 किलो जाए मैक्सिमम नहीं पारिबो ठीक अच्छे तापर तुम जदि किसी कलर प्रेफरेंस अच्छी ठीक अच्छे सेटा भी तुम देखि पारिबो तार सीट्स हैला तार सीट टा केते कंफर्टेबल अच्छी हाउ सॉफ्ट इज द मटेरियल ठीक अच्छे तो केते कंफर्ट अच्छी तुमको भल लगुच ना नहीं तार आर्म चेयर केमती अच्छी हैला जो आर्म रेस्ट पे थाए तो ये सब तुम रिक्वायरमेंट्स थाए जो तुम गोटे प्रोडक्ट किनिया जाऊच तो तुम सब रिक्वायरमेंट्स जब तुम साटिस्फाई हैला ठीक अच्छे if a product meets all your requirements all your expectations then only you will purchase that product एठी भी सेम जिनस ठीक अच्छे तो ये हमको कौन सब रिक्वायरमेंट्स को कवर करिवार अछि थ्रू टेस्टिंग ठीक अच्छे सेटा ही हमर मेन इंटेंशन रिक्वायरमेंट्स अनुଯାयी तुम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टा काम करूची ना नहीं ओके ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି କିଛି ନ ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ମତେ ତମେ କହିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ଆଇ ଷ୍ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ मेक यू अंडरस्टैंड अगेन ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାମ କରୁଛେ ନା ଠିକ ଅଛି an organization cannot be run without a standard process ଠିକ ଅଛି ତ ଟେଷ୍ଟିଂ ର ବି ଆମର ସାତଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଛି okay and this is very very important okay in interview also they will ask what are the seven principles of testing okay and you have to define it correctly ठीक ଅଛି then the first principle okay testing shows presence of defects okay why are we doing testing so that we can find as many defects as possible ठीक ଅଛି ଆମର intention ଆମର job ହଉଛି okay to find defects ठीक ଅଛି so testing shows presence of defects okay that is the intention of doing testing that is the intention of like verifying or validating a product ठीक ଅଛି second principle says exhaustive testing is impossible ठीक ଅଛି exhaustive testing कौन okay testing
with all combinations of input values and preconditions. ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ example ଦେଇଥିଲି ଧର ଗୋଟେ edit field ଅଛି ଠିକ ଅଛି, it can take from 8 characters to 50 characters for example ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ତମର minimum 8 characters ନେଇପାରିବ, ନଚେତ you can go up to 50 characters। ତ ତମେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ପ୍ରଥମେ 8ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଣ୍ଟର କରିବ, ତାର 9ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଣ୍ଟର କରିବ, 10ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଣ୍ଟର କରିବ, ତ ଏମିତି ଯାଇ ତମେ ଯଦି ପୁରା 50 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାଏଁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ୍ ଠିକ ଅଛି। କାରଣ ତମକୁ ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ସେମିତି ଗୁଡାଏ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଥିବ ରାଇଟ୍, ସୋ it will be time consuming ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି exhaustive testing is impossible, so we have to think in such a way that okay, so we can have maximum test coverage ଆଉ ଆମେ within the timeline we can be able to finish our testing ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି exhaustive testing is impossible, so we cannot test with all combinations and all preconditions ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ 8 to 50 characters ଅଛି okay, ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର 8 to 50 କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଅଛି ହେଲା, ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଥମ କଥା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମତେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, what if I enter 7 characters, ମୋର ଏରର ମେସେଜ ଦେଖେଇବା ଦରକାର that okay, I mean you haven't entered the minimal characters, 8ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ତମର ମିନିମମ୍ ରହିବା ଦରକାର, ତ ସିଷ୍ଟମ should be able to show some error message। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 8ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି, I should be able to enter, there should not be any error message। 9ଟାରେ ବି ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ କଣ n-1 n+1 ଚେକ୍ କଲେ, ଏଇଟା କଣ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ କାର 8 ପାଇଁ ଆମେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ଓକେ, ସୋ वी हैव एंटर्ड 7 characters, 8 characters and 9 characters। ସିମିଲାରଲି ତମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ତମେ 50 ଦେଇପାରିବ, ତ ତା ପାଇଁ ତମେ କଣ କରିପାରିବ 49 50 51 ଚେକ୍ କଲ ହେଲା। ତମେ ଯଦି 49 ଦଉଛ, there should not be any problem, there should not be any error message। 50 ରେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, but as soon as you exceed the field length okay, maximum field length ହଉଛି ତମର ଏଠି 50, so as soon as you exceed that maximum field length, system should show or like display error message, ଯୋଉଟାକି ଆମେ 51 ରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ତାପରେ in between ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେଇଯିବା, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 35 ହେଲା କି 36 ହେଲା okay, we can take any number 35 or 36 whatever it is, ତ ଏତିକି ନେଇକି ଆମେ କଭର କରିପାରିବା ଠିକ ଅଛି, ପୁରା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଭର କରିବା। ତ ଆମେ ଏବେ ଆଜ୍ୟୁମ କଣ କରିବା, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଯଦି 7 କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଦେଲେ ମୋର ଏରର ମେସେଜ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ୟୁମ କରିନେବି କି ମୋର 1 to 6 କ୍ୟାରେକ୍ଟର 1 2 3 4 5 6 ଯାହା ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଦେଲେ ମୋର ଏରର ମେସେଜ ଡିସପ୍ଲେ କରିବ। ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି 51 ରେ ଯଦି ମୋର ଏରର ମେସେଜ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ୟୁମ କରିନେବି କି ମୁଁ 51 and above ଯାହା ଦେଲେ ବି ମୋର ଏରର ମେସେଜ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ କଣ ସବୁ କମ୍ବିନେସନ୍ସ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଓକେ, ସେଟା ହଉଛି ତମର ଏକ୍ସହାଉଷ୍ଟିଭ ଟେଷ୍ଟିଂ ଓକେ। So it says exhaustive testing is not possible. So that's why we have to test wisely. Okay, so कौन केते कौन कौन characters ने कि हमें test कर ले हमें कही परिवा जे yes we have tested it thoroughly and we have achieved maximum test coverage। तो आपको कहते टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स जोटा हमें ପରେ पढ़िबा। जेमति गोटे एग्जांपल देली जेमति हमें बाउंड्री वैल्यू चेक कले, इन बिटवीन किछि चेक कले राइट, সেটা হচ্ছে exhaustive testing। We are not supposed to do exhaustive testing okay, rather than doing exhaustive testing we should test it wisely so that we can have maximum test coverage। Third principle says early testing। ठीक ଅଛି, early testing कौन, ଆମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେତେ ସେତେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫେଜ୍ ରୁ ହିଁ ଆମେ ଡିଫେକ୍ଟସ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ତମେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥୋରଲି ପଢୁଛ, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ବି ତମେ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବ, ତମେ କିଛି ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଠିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ early testing। Fourth ହେଲା defect clustering, that is a small number of modules contain most of the defects detected ଠିକ ଅଛି। A small number of modules contain most of the defects detected। ଗୋଟେ
बड़ पीस ऑफ कोड कि गोटे पूरा होल एप्लिकेशन को टेस्ट कले कौन चांसेस आर देयर कि आमे किछि डिफेक्ट्स मिस कर जिबा हला किंतु गोटे बड़ा एप्लिकेशन को जदि आमे छोट छोट मॉड्यूल डिवाइड कर दा फॉर एग्जांपल लॉगिन गोटे मॉड्यूल हे गेला तोर जीमेल एप्लिकेशन मु नेली ओके लॉगिन गोटे पर्टिकुलर मॉड्यूल हे गेला तमर इनबॉक्स फंक्शनैलिटी सेटा गोटे मॉड्यूल हे गेला सेंड ईमेल हला सेटा गोटे मॉड्यूल हे गेला सेटा गोटे फीचर हे गेला मु तीनटा टेस्टर असाइन कर देली ताकू दे देली तू तो काम होला लॉगिन टा को तू प्रॉपर्ली टेस्ट करिवु हला he will test by entering valid, invalid credentials, combination of valid, invalid, invalid, valid. Okay, that means valid username, invalid password. Invalid username, valid password. Invalid username, invalid password. Valid username, valid password. तो से सब प्रकार कॉम्बिनेशन नेके टेस्ट कला सेमती इनबॉक्स फंक्शनैलिटी जनको असाइन कली आ जनको असाइन कली कंपोज ईमेल बा सेंड ईमेल तो जेतेबेले आमे गोटे एप्लिकेशन को स्मॉल स्मॉल चंक्स ये स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल से डिवाइड कले and I'm thoroughly testing kale chances are there ki we will be able to find more number of defects in the gote application ko as a whole ame test କରୁଛେ chances are there ki we may miss some defects ঠিক আছে সেটা হচ্ছে defect clustering that is a small number of modules contain most of the defects detected pesticide paradox ହେଲା ମୁଁ ଏଟା ଗୋଟେ एग्जांपल ଦେଇଥିଲି डे 1 ରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ ରାଇଟ୍ ଆମେ pesticide is nothing but କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଠିକ ଅଛି ଆମର ପୋକ ଲାଗି ଯାଉଛି ଯାହା ବି ଆମେ ଫସଲ ଲଗାଉଛେ ସେଥିରେ ପୋକ ଲାଗି ଯାଉଛି ତ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ୟୁଜ କରୁଛେ ରାଇଟ କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମ୍ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ କରିବା ରାଇଟ ଚାନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର କି ପୋକ ମରିବେନି ସେମାନେ ମ୍ୟୁଟେଡ ହେଇଯିବେ ମ୍ୟୁଟେଡ ମାନେ କଣ ସେମାନେ ଆଜି ମରିଯିବେ କାଲି ମରିଯିବେ ହେଲା ପର ଦିନ ଟିକେ ଛଟପଟେଇବେ ତା ପର ଦିନ ଦେଖିବ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ହିଁ ପଡିବନି ହେଲା କାରଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମ୍ୟୁଟେଡ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ୟାକୁ ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ କି ହାଇ ପାୱାର ର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ କି ଅଲଗା କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ଆମକୁ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ସେମ୍ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ କରିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର କି ପୋକ ମରିବେନି ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ପୋକ ମରିବେନି ରାଇଟ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇଧର ହାଇ ପାୱାର ନେବାର ଅଛି ନହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଲଗା କୋଉ କମ୍ପାନୀର କି ଅଲଗା କୌଣସି ଯଦି ଅଲଗା ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତ ଏଠି ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଧର ଆମେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ କେସ୍ ଲେଖୁଛେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ କେସେସ୍ ବାରମ୍ବାର 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 ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରେଇବା ଚାନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର କି ହଁ ଆଜି ଆମକୁ ଡିଫେକ୍ଟସ ମିଳିଯାଇପାରେ ବଟ୍ ତମେ ଯଦି ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ କେସେସ୍ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବ ଚାନ୍ସେସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର କି ତମକୁ ଡିଫେକ୍ଟସ ଆଗକୁ ମିଳି ନପାରେ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ଦିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କେସେସ୍ ନିଡ୍ ଟୁ ବି regularly reviewed or revised okay so test cases we have to review and we have to revise also ଧର ତମର କିଛି requirement change ହେଲା ମଝିରେ so as per that we have to write some new test cases or we have to modify the test cases as per the requirements then only we will be able to find more number of defects ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି so pesticide paradox this is a situation okay to avoid this situation test cases need to be regularly reviewed or revised adding new or different test cases help find more number of defects okay so if you repeat the test cases okay then you won't be able to find defects okay so as per the requirement if your requirement changes you have to add or modify your test cases ठीक ଅଛି now coming to the sixth point okay which is very important testing is context dependent that means it always depends on what kind of application is under your test ठीक ଅଛି ତ କାରଣ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ର ଯୋଉ ମେକାନିଜିମ ଇଟ ଡିଫର୍ସ ଫ୍ରମ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୋଟେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆପ୍ଲିକେସନ କୁ ମାନେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଯୋଉ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉ ଲଜିକ ନେଇକି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ସେଟା ଅବଭିୟସଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହବ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଇ କମର୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ କୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ହେଲା ତ ତମକୁ ତମର ଟେଷ୍ଟିଂ ଟା ସଦାବେଳେ ଡିଫର କରିବ ତମେ କଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ତମ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ କହୁ AUT ଠିକ ଅଛି ତମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆପ୍ଲିକେସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲଜିକ ଲଗେଇବ ସେ ଲଜିକ ନେଇକି ତମେ ଗୋଟେ ଇ କମର୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା ଇ କମର୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଅଛି ମିନ୍ତ୍ରା ଅଛି ରାଇଟ୍ वी हैव व्हाट एल्स Amazon ଅଛି ରାଇଟ୍
बैंकिंग एप्लीकेशन रे हमरो एचडीएफसी हला एसबीआई हला तमरो आईसीआईसीआई हला दिस आर लाइक बैंकिंग एप्लीकेशंस ओके आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स तो तमरो टेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट माने कोन तो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी सब चेंज हो तम लॉजिक तम थॉट प्रोसेस ओके योर टेस्टिंग अप्रोच विल बी डिफरेंट हला फॉर डिफरेंट डिफरेंट applications. Okay, that is what point number 6 says. Now coming to the point number 7, absence of errors is a fallacy. Okay. So she calls finding and fixing defects doesn't help if the system build is unusable and doesn't fulfill the user needs or requirements. ହେଲା build कौन सार हमको बुझेइथिले ठीक अछि तमे सेकंड क्लास रे जे जॉइन करथिलो build होची build is nothing but a piece of code ठीक अछि तले गोटे डेवलपर से माने किछटा गोटे डेवलप करती गोटे पीस ऑफ कोड ना सेटा जेतले हमर सर्वर को आसे ना टेस्टिंग में ताको हमें बिल्ड कहू ना बिल्ड इज नथिंग बट अ पीस ऑफ कोड व्हिच कम्स टू अस फॉर टेस्टिंग ठीक अछि से कहू तमरो जदी सिस्टम बिल्ड इज अनयूजेबल है तुम बेसिक आ क्रिटिकल फंक्शनालिटी मनकर काम करनी गोटे एप्लिकेशन रो तो ताकू तुम फर्दर टेस्टिंग पे नेले इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम ठीक अछि धर जीमेल एप्लिकेशन में धरुचे मनकर एग्जांपल पे तार लॉगिन फंक्शनालिटी ही काम करूनी कि तुम एप्लिकेशन ठीक से लॉन्च होनी ओके मैक्सिमम कंपोनेंट्स आर मिसिंग तो तुम ताकू फर्दर टेस्टिंग पे नेले लाभ कोन बिकॉज यू वोंट बी एबल टू proceed further right so it will be a waste of time for us because we have to again take that build we have to install it on our system and we have to start testing तो तमर जेतल देखियो बेसिक आ क्रिटिकल फंक्शनालिटी ही काम करूनी तो ताकू फर्दर टेस्टिंग कले किछि लाभ नै सेतिरे सो वी कैन रिजेक्ट दैट बिल्ड तो ता पे हमें स्मोक टेस्टिंग करूचे केतला हम पाखरे गोटे नुवा कोड आसी पहुंचुची कि गोटे नुवा बिल्ड आसी कि पहुंचुची वी हैव टू परफॉर्म स्मोक टेस्टिंग सेटा हमें पढ़िबा ठीक अछि तो एटा होची तमर सातटा टेस्टिंग प्रिंसिपल्स जेतला हम टेस्टिंग करिबा तो वी हैव टू keep all these 7 principles in our mind ठीक अछि एतिक जाय किछि प्रॉब्लम अछि कार किछि एनी क्वेश्चंस Sir, I प्रियंका think Rajesh और सूरज को पाई तो I think it is a recap, but Priyanka को to हमें confirmation नवा. Priyanka, whether you have नो understood or सर not. बुझियला प्रियंका क्लियरली हाँ ना सर किछि? बुझिएला नहीं सर Okay, किसी डाउट नहीं एपर्यंत ମୁଁ ବୁଝିଗଲି okay, perfect, perfect. ହେଲା It is expected ଆମେ that Suraj Rajesh ବୁଝି ପଡୁଥିବେ. ହଁ ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କୋଉଠି ନ ବୁଝା ପଡୁଛି ତମେ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରି ପାରିବ ଯେ ସାର୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଟା ସାର୍ ଆଉଥରେ ଟିକେ ବୁଝିଯାଉଛି। ବୁଝାନ୍ତୁ କି କଣ ଠିକ ଅଛି ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ହାପି ଟୁ ରିପିଟ୍ ଇଟ୍ ଠିକ ଅଛି ନାଉ ଲେଟ୍स सर ମୁଁ प्रोसीड फर्दर ଇଏ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା यस सर ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମତେ ଟାଇମ ହେଇପାରିଲାନି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଗୁଡା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅଲରେଡି 2015 ରେ କିଛିଟା କରିଥିଲି ତ ଗୋ ଥ୍ରୁ ସେଥିପାଇଁକା ବୁଝିପାରୁଛି 2015 ରେ କଣ କରିଥିଲ ସାର୍ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ହିଁ କରୁଥିଲି କ୍ୟୁ ସ୍ପାଇଡରରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ମୁଁ ହୁଁ ଅଧାରୁ ହୁଁ ହୁଁ କ୍ୱିଟ୍ ହୁଁ କରିଗଲି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁକା ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଜ୍ଞା କରୁଛ ନା ତମେ ଏବେ ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୋ ଥ୍ରୁ କରିପାରିବ ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପଡିଛି ଗ୍ରୁପ ଚାଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅପଡେଟ୍ କରିକି ଆଉ ନୂଆ ଟେ ପକେଇଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ହାଉଏଭର ଆଜ୍ଞା ଆମର ସବୁ ଭିଡିଓସ୍ ବି ଅଛି ଠିକ ଅଛି ୟୁ କ୍ୟାନ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦ ଭିଡିଓସ୍ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଓକେ Now let's jump to SDLC. ठीक ଅଛି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି an organization cannot be run without a standard process. ଠିକ ଅଛି ତ ଆମର Talentel ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ହେଲା ଆମେ କଣ କିଛି ପ୍ରୋସେସ ଫଲୋ ନ କରିକି ତାଙ୍କ କଣ Talentel ଟା ଆମର ରନ୍ କରୁଛି କି ରାଇଟ୍ କିଛିଟା ପ୍ରୋସେସ ଥିବ ନା ଧର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ କରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛୁ କଣ କଣ ଆମର ଏଠି ଫେସିଲିଟିସ୍ ମିଳୁଛି କଣ କଣ କୋର୍ସେସ୍ କଭର କରାହଉଛି ରାଇଟ୍ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା କି ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଲା ଓକେ वी cannot proceed without following a standard process ठीक ଅଛି ତମର କିଛି ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସ କି ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଗାଇडलाइंस ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି so when it comes to development okay we have something called as SDLC software development life cycle ठीक ଅଛି ତ ୟା ପାଇଁ different different ମଡେଲ ସବୁ available ଅଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ one of them is waterfall model ଠିକ ଅଛି
तो देखियो जदी यार डिफरेंट फेजेस अच्छी लाइक फर्स्ट कम्स द रिक्वायरमेंट्स फेज ठीक अच्छे तापर एनालिसिस देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फिजिबिलिटी स्टडी डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ठीक अच्छे तो रिक्वायरमेंट्स रे कौन हुए ना दिस इज डन बाय बिजनेस एनालिस्ट ठीक अच्छे तो प्रति फेज कहीं ना कहीं थांती जो मैंने रेस्पॉन्सिबल राइट फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट्स पाई बिजनेस एनालिस्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कि जे भी हमर ऑन साइट कोऑर्डिनेटर जे भी क्लाइंट लोकेशन रे अछि okay so he has to be responsible okay he has to take that responsibility to gather all the requirements from the client so first he has to understand all the requirements so that he can make us understand ঠিক আছে because ଆମର spoke in the sense single point of contact okay ତ ଆମର point of contact ହେଲା BA ଧର ଆମକୁ କିଛି requirement ବୁଝା ନ ପଡୁଛି so we should always contact the BA okay so it ଲେଖା ହେଇଛି ନା this is done by business analyst he has to gather all the requirements regarding the project from the client project related jaha bhi requirement achi so he has to gather he has to document it properly and he has to provide that document to us so that we can go through that document and we can also raise gaps in the sense ଧର ଆମକୁ କିଛି ବୁଝା ପଡିଲାଣି କିଛି ଗୋଟେ requirement ବୁଝା ପଡିଲାଣି so we can raise a gap ଆମର questions କଣ ଅଛି से रिक्वायरमेंट को लेके तो हमें से जो गैप एनालिसिस डॉक्यूमेंट है बनेगा अगेन दैट हैज टू बी रिव्यूड बाय बीए एंड that BA has to answer all those questions ठीक ଅଛି he has to clarify each and every requirement to us ठीक ଅଛି ସେ ତାର କାମ ହେଲା ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ କୁ ବି କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟିମ୍ କୁ ବି କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବ ହେଲା ବଟ୍ ଆମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ ପଢିବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି the requirement dabo kiya na business analyst he has to like gather all the requirements regarding the project from the client and he has to document it properly and he has to provide that document to us ठीक ଅଛି now analysis होची जोटा मु कहली ठीक अछि requirement मिली गला now we have to thoroughly go through the requirement each and every requirement ठीक अछि तो लेखा है ना during analysis if we have any doubts then we are preparing one impact analysis document or suitability analysis document जोटा मु कहूँ आम गैप एनालिसिस डॉक्यूमेंट कहबा कि सुइटेबिलिटी एनालिसिस डॉक्यूमेंट कहबा इम्पैक्ट एनालिसिस डॉक्यूमेंट कहबा where actually we will write all our doubts all our gaps related to the requirements जहाँ भी हम requirements बुझा न पड़ला कि हमर କିଛି क्वेश्चन अछि ठीक अछि कि आमे एटा केमिति टेस्टिंग हबा बुझा पडुनी ओके दैट मीन्स व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ टेस्टिंग आको हम टेस्टिंग केमिति करिवा ସବୁ गैप ସବୁ क्वेश्चंस हम से डॉक्यूमेंट रे लिखिबा ठीक अछि and that has to be clarified okay those questions will be clarified by the business analyst okay business analyst has to clarify all our doubts এটা হচ্ছে তোমার analysis phase analysis মানে কোন তুমি analyze করিব কোন analyze করিব requirements को analyze করিব ঠিক ଅଛି now we have something called as feasibility study ହେଲା feasibility study ମାନେ ଗୋଟେ project ଆସିଲା ହେଲା how much it is feasible ହେଲା तो ଯେମିତି କି it is done by a group of people ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି ନା it has to be done by architecture HR finance manager project manager everybody has to contribute ନା architecture କଣ ଆମର ଯିଏ ବି solution architect ରହିଲା କି system architect ରହିଲା so he has to say which technologies are good for the project market ରେ କଣ trend ଚାଲିଛି କୋଉ technologies ନେଲେ ଆମେ ଏ particular application ଟାକୁ develop କରିପାରିବା ठीक ଅଛି so architecture says about the technologies which are good for the project so you can say okay we can go for this programming language okay ଆମେ UI design by either ଆମେ CSS କରିବା କି HTML କରିବା କି database ଆମେ କଣ ନେଇ ପାରିବା ठीक ଅଛି oracle ନେବା କି ଅଲଗା କୌଣସି database ଆମେ ନେବା so he has to let us know okay which are the technologies we should go for ठीक ଅଛି which technologies are good for this particular project now HR says about the resources available for the project ହେଲା ଆମେ technologies decide କଲେ but ଏଇ technology ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ do we have proper resources do we have enough resources ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତ either we should do internal hiring or external hiring ଧର ଆମର ପିଲା ଯୋଉମାନେ ବେଞ୍ଚ ରେ ବସିଛନ୍ତି ମନେକର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍ସ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ନେଇପାରିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ସ୍କିଲ୍ଡ associates nahanti ama pakhre then we should go for external hiring ଆମର ଯୋଉ ଜବ୍ ବାହାରୁଛି କେମିତି ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କିଛି ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ତ ସେମାନେ ହାୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍
तो सेटा होची HR ର କାମ okay so HR says about the resources available for the project if we don't have enough resources then we have to hire okay now finance manager estimates the cost of the project ହେଲା ଆମେ ଧର କିଛି database ଆଣିଲେ କି କୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କଲେ ଆମେ resources hire କଲେ ତ ସେମାନେ ତ ମାହାଳିଆରେ କାମ କରିବେନି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ ତ ଏସବୁ ହେଲା କେତେ ଆମର କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ that is something finance manager has to decide okay now project manager has to know basic knowledge of these people so whoever is the project manager right so he has to know basic knowledge of all these people because he has to manage this project right ତାର financial ଉପରେ knowledge ଥିବାର ଅଛି resource hiring ଉପରେ knowledge ଥିବାର ଅଛି he should good in technology also right so ଯିଏ ବି project manager he has to know basic knowledge of all these people so that he can join the governance call okay he can update the client also what is going on right so whoever is the project manager he has to know basic knowledge of all these people ঠিক আছে the feasibility study is a phase okay which is done by a group of people okay architecture ରହିଲା HR ରହିଲା finance manager ରହିଲା project manager ରହିଲା ଠିକ ଅଛି now ତମର feasibility study ସରିଲା then we have something called as design okay it is of two types ଗୋଟେ ହେଲା high level design low level design ହେଲା so high level design okay it is done by system architect he says about the software in brief so basically ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ example ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ diagram ବନେଇଛି ଧର ସେଇ login ର ଆମେ ଏଇଠୁ diagram ବୁଝା ପଡୁଛି okay user can log into the system okay so once he logs in either he can go for inbox okay where he can read the messages or else he can go for compose email where he can send an email to the recipient and at last he can log out of the application ঠিক আছে এটা ଗୋଟେ ବହୁତ simple diagram ଯୋଉଟା କି HLD ଗୋଟେ high level design ରହିଲା ତ କେବଳ ତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଆମେ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ଯିବା ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଆମର ଡେଭଲପ ହବ ସେଟା ତାର ମାନେ କାମ କଣ ହେଲା ଏଟା ଆମେ ଗୋଟେ simple diagram ରହିଲା ଗୋଟେ HLD high level design ରହିଲା okay so it is always just a minute ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲ ଡିଜାଇନ ରହିଲା ଠିକ ଅଛି କେବଳ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଯେ ସିଷ୍ଟମ ଟା କେମିତି କଣ କାମ କରିବ ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ କେବଳ ବୁଝିବାର ଅଛି ହେଲା so ଏଠି ଲେଖା ଅଛି it is done by system architect he says about the software in brief ହେଲା ଗୋଟେ ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେର ଟା ଆମେ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ତାର କାମ କଣ ଠିକ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ହାଇ ଲେଭେଲ ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ସେ ବୁଝେଇବ ଠିକ ଅଛି ଆମକୁ HLD ର ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବି ମିଳେ ହେଲା now we have something called as low level design okay it is always done by the senior developer whoever is the development lead or whoever is the senior developer so he has to like prepare this low level design and he gives the details in terms of flow graphs high level design ହେଲା ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ in depth ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ okay like in terms of flow graphs ହେଲା ଯେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇଛି ହେଲା ଦେଖ ଏଇଠି ସେମ୍ HLD ଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି modify କରିଛି ଯେମିତି ଏଠି ଜଣା ପଡୁଛି ନା okay suppose a person logs into the application so he has to provide his username and password ସେଟା କୋଉଠୁ fetch ହଉଛି ନା database ରୁ fetch ହଉଛି ଠିକ ଅଛି username and password database ରୁ fetch ହେଲା ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ condition ପଡିଲା is valid ତ ମାନେ ଯାହା ବି ସେ username କି password ଦେଲା if it is valid then he can go for compose email or he can go and check the inbox okay he can go and read the messages and at last he can log out of the application but what if the username or password is incorrect right so system has to show some appropriate error message ହେଲା ତ ଏଇଟା ଟିକେ କଣ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ low level design ମାନେ ଆଉ ଟିକେ in depth ସେ ବୁଝେଇଲା କି ଏ particular functionality ଟା ଏମିତି କାମ କରିବ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି low level design which has to be prepared by the senior developer or development lead ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆମର ଡିଜାଇନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ so obviously coding and testing ଯୋଉଟା ଅଛି coding is done by the developer and testing is done by the testers ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର parallelly ଚାଲିଲା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ implementation ହେଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ କୋଡିଂ ସରିଲା ଟେଷ୍ଟିଂ ସରିଲା ଠିକ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଫେଜ ଆସେ implementation okay so again it is done by the senior developer so he trains
some people of the client side about the project. आमे प्रोजेक्ट डेवलप कले ठीक अछि, आमे क्लाइंट को डेमो देबार अछि ठीक अछि, तांको बुझेयार अछि कि एप्लीकेशन एमिति एमिति काम करे ठीक अछि। सो सेमानंकु कोन करा जिवो ना, आमे क्लाइंट साइड जाय गोटे डेमोन्स्ट्रेट करिबा एंड वी हैव टू ट्रेन सम पीपल एट द क्लाइंट साइड how to use this application. Okay, so that is something is called as implementation phase, where senior developer, okay, has to go and he has to like train some people at the client side about the project, how to use that particular software application, because ସେମାନେ ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପ୍ଲିକେସନ ଟାକୁ ୟୁଜ କରିବେ ତ ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି, ରାଇଟ୍? ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗାଇଡ୍ ଦେମ୍ ହାଉ ଟୁ ୟୁଜ that particular application. So that is something happening in the implementation phase. Now last ହେଲା maintenance ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ଦେଇଦେଲେ, ଡେଲିଭର କରିଦେଲେ ହେଲା, ତାପରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା କି ଧର ଆମେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦେଲେ, ଆମେ ଯାଇକି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସାଇଡରେ ବୁଝେଇଲେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଫେଜରେ, ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ କଲେ ନା ନାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଫିଚରଟା ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି ୟାକୁ ଡିଲିଟ କରିଦିଅ, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ। କି ଧର ସେମାନେ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫିଚର ଦରକାର ହେଲା, ତ ସେଗୁଡା କଣ ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ ଫେଜରେ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ଇନ ଦିସ୍ ଫେଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର କ୍ରିଏଟ୍ସ ଏ ଟିମ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ସିସିବି, ଚେଞ୍ଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ with some representatives ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର କାମ କଣ ହେଲା, they will receive software change requests from the client ହେଲା, ତାକୁ କହନ୍ତି CRs, change requests ହେଲା। ତ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆମର ସେ ଫେଜ୍ ଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବ, ପୁଣି ତା ପାଇଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଆମେ ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିବା, ତା ପାଇଁ ବି ଡିଜାଇନ ହବ, କୋଡିଂ ହବ, ଟେଷ୍ଟିଂ ହବ, ରାଇଟ୍? ତ ସେଇଟା ହଉଛି ତମର ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ ଫେଜ୍ ହେଲା। କିଛିଟା ଗୋଟେ ଆମର ପିରିୟଡ ଥାଏ, ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ ବି କିଛି ପିରିୟଡ ଥାଏ। ଧର ଆମେ କହୁ କି ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡେଲିଭର କଲା ପରେ ଆମର 6 ମାସ ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ ପିରିୟଡ ରହିବ କି 1 ଇୟର ରହିବ ହେଲା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ କଣ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଆମେ ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ ଟା ଫ୍ରିରେ କରିବୁ କହିଦିଅନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ वी कैन गेन द प्रोजेक्ट। କାରଣ କମ୍ପିଟିସନ ବହୁତ ମାର୍କେଟରେ, ରାଇଟ୍? ଆମର କମ୍ପିଟିଟର୍ସ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତ ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ ବେଳେବେଳେ ଫ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତମକୁ 6 ମାସ ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ ଫ୍ରିରେ ଦବୁ, ରାଇଟ୍? ତ ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ ଫେଜ୍ ଟା କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ସଫ୍ଟୱେयर ଚେଞ୍ଜ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆମକୁ ସେଥିରେ କାମ କରିବାର ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥାଏ, ଓକେ। ସୋ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍ ଦ ସଫ୍ଟୱେयर ଚେଞ୍ଜ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ହେଲା। ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କଣ ହେଲା ନା, ହିୟର ଦ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ ଆର୍ ଫିକ୍ସଡ ହେଲା। ୱାଟରଫଲ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ? ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଣି ଆସୁଛି, ପାଣିଟା କଣ ଆଉଥରେ ବ୍ୟାକ୍ ଯାଉଛି କି? ବ୍ୟାକ୍ ଯାଇପାରିବନି, ରାଇଟ୍? ସେ ଗୋଟାଏ ଡିରେକ୍ସନରେ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି, ତ ଏଇଟା ବି ସେମିତି। ତ ହିୟର ଦ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ ଆର୍ ଫିକ୍ସଡ, ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ ମିଳିଲା ମିଳିଗଲା, ତାକୁ ଆଉ ତମେ ମଝିରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି। କାରଣ ତମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଫେଜ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପୁରା ସରିଲା, ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆନାଲିସିସ୍, ଆନାଲିସିସ୍ ସରିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଫିଜିବିଲିଟି ଷ୍ଟଡି, ଫିଜିବିଲିଟି ସରିଲା, ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା डिजाइन फेज। तो गोटे फेज पूरा सरिला पर गोटे फेज स्टार्ट होची। तो एठी तम रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी फिक्स्ड, यू कैन नॉट चेंज द रिक्वायरमेंट्स इन बिटवीन हैला, सेटा गोटे डिसएडवांटेज रहला। तो यार एप्लीकेबल कोन ना, फॉर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट वी कैन इंप्लीमेंट वाटरफॉल मॉडल हैला। कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हेले कोन असुविधा ना, जदि किछि रिक्वायरमेंट चेंज करिवार अछि, इन बिटवीन हम किछि रिक्वायरमेंट चेंज करि परिबा नाही। सो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। जो हम छोट मोट प्रोजेक्ट अच्छे सर्ट टर्म प्रोजेक्ट, तो तापाई वी कैन अडॉप्ट दिस वाटरफॉल मॉडल। ठीक अच्छे, किसी प्रॉब्लम किसी बुझा पड़लानी जदि पचार एबे। एनी क्वेश्चंस? yes, No, no, sir. not interested? सर ये No, sir. वाटरफॉल मॉडल कौन माने ऑर्गेनाइजेशन रे hmm? केबे कौन वाटरफॉल मॉडल यूज होछ के ऑर्गेनाइजेशन रे ना अलगा होची मॉडल कुछ होची वाटरफॉल मॉडल होची हमर अलगा मॉडल भी अछि, हमें पढ़िया धीरे धीरे। वर्तमान में वाटरफॉल मॉडल अछि, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट ला। कोडी वाटरफॉल यूज होची, कोडी वीएनबी यूज करची, कोडी प्रॉपर एजाइल होची, सेटा हम पढ़िया पर एजाइल पढ़िबी लास्ट रे ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ମଡେଲ ନେଇକି ହିଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। let it be a waterfall model or
verification and validation model or agile. Okay, so we cannot randomly ଆମେ ଗୋଟେ project start କରିପାରିବା ନାହିଁ. Okay, so we have to follow a particular model. Waterfall model is one of them. କେତେଟା ମଡେଲ ରହୁଛି total? ଆମର waterfall model ଅଛି, କେତେ spiral model ଅଛି, verification and validation model ଅଛି, prototype model ଅଛି, agile ଅଛି. okay. ସବୁ Hello, ତ ସବୁ ମଡେଲ ୟୁଜ ହଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ ନା ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ମଡେଲ ୟୁଜ ହଉଛି? ସବୁ model use ହଉଛି, again it depends on the project କହିଲି ଯୋଉଟା ହେଲା। ତମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ର କ୍ରିଟିକାଲିଟି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଦେଖିକି ସେମାନେ ମଡେଲ ଡିସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ତ ଆମେ वी कैन गो फॉर वाटरफॉल, ଧର ଯୋଉଟା କି 6 ମାସିଆ 7 ମାସିଆ 8 ମାସିଆ ଏମିତି। ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ତମ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଲେଖେ ଚାଲେ, ତ ସେଟା ତମେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବନି ନା ଇଏ वाटरफॉल ମଡେଲ, ରାଇଟ୍। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ତମେ वाटरफॉल ଏ ମଡେଲ ସମୟରେ କୋଉ ୟୁଜ ମଡେଲ ୟୁଜ ହଉଛି? କରିପାରିବନି। ହୁଁ? ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କୋଉ ମଡେଲ ସବୁ ୟୁଜ ହଉଛି? ତମେ ଆଜେଲ ନେଇପାରିବ, ଆଜେଲ ନେଇପାରିବ, ସ୍ପାଇରାଲ ମଡେଲ ନେଇପାରିବ। ଏବେ ଏବେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆଜାଇଲ, ଏବେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁଁ ଭାବେ କି 80% ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜାଇଲ ରେ ହିଁ ରନ୍ ହଉଛି। ୟେସ୍। So, ଆଜ୍ଞା ମେ ବି ମାନେ 6 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭି ମଡେଲ ରେ ବହୁତ କାମ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ଏବେ ଆଉ ଭି ମଡେଲ ଏତେ ଚାଲୁନି, ଏବେ ଚାଲୁଛି ଆଜାଇଲ। କାହିଁକିନା ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ କୁ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡେଲିଭର କରି ଦବନି, ତମେ କିଛି ନା କିଛି ଡେଭଲପ କରୁଥିବ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ରିଭ୍ୟୁ ଫିଡବ୍ୟାକ ଦଉଥିବେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଥିବ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ କି ଆଜାଇଲ ବି ବେଶୀ, ଆଜାଇଲ ଆମେ ଡିଟେଲ ରେ ଡିସ୍କସ କରିବା, नो वरीज। ओके, ଓକେ ସାର୍। ଠିକ ଅଛି। ତ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ ନା, ତମେ 4 ବର୍ଷ ଯାଏ ତ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବନି ନା। ଏଇଟା ସିନା ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି, ହଁ 6 7 ମାସରେ ସରିଯାଉଛି, ତମେ 6 7 ମାସରେ ଡେଲିଭର କରିଦଉଛେ। ତ ତମେ 4 ବର୍ଷ ଯାଏ କଣ, ତମେ କଣ କରୁଛ, କ୍ଲାଇଣ୍ଟର ଆଇଡିଆ କଣ ରହିବ, ରାଇଟ୍। ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ କୁ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆମେ କେତେବେଳେ ଦଉଛେ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଫେଜ ରେ ଦଉଛେ, ରାଇଟ୍। ତ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ କଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ କି ତମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ 4 ବର୍ଷ ପରେ କରିବ, ଯେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ କଣ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିବ କି? କ୍ଲାଇଣ୍ଟର କଣ ଆଇଡିଆ ଆସିବ, ତମେ କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛ, କଣ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛ, ରାଇଟ୍। ଏଜାଇଲ ରେ କଣ, ଯେମିତି ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଥାଏ, ସେଟା ତମେ ପଢିବା, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଡେଲିଭର ହୁଏ, ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ପଢିବା ଆମେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ୱାଟରଫଲ ମଡେଲ କଣ, ଯୋଉଟା ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ वी कैन ଆଡପ୍ଟ ଦିସ୍ ୱାଟରଫଲ ମଡେଲ, ଯୋଉଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 6 ମାସ 7 ମାସର ଯୋଉଟା ଥିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସୋ वी कैन फिनिश इट ऑफ, ଠିକ ଅଛି। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर, ठीक ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, ठीक ଅଛି। सो when it comes to testing, testing is of two types, ठीक ଅଛି। manual automation, automation ଛାଡ, automation ତ it's a separate thing, okay। So when it comes to manual testing, okay, we have two types, one is white box testing, black box testing, okay। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିଂ परफॉर्म କରିବେ ତାକୁ କହିବା ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଠିକ ଅଛି। ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବକ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟା କଣ ହେଲା ସେଟା ଆମେ ପଢିବା। Again, black box testing is divided into two types, functional, non-functional, ठीक ଅଛି। So what is white box testing? Okay, white box testing is nothing but, okay, testing where internal software design is required, okay। So white box testing କୋଉମାନେ କରନ୍ତି ନା ଡେଭଲପର୍ସ ମାନେ କରନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରପର କୋଡିଂ ନଲେଜ ଅଛି, ବିକଜ ଦେ ଡୁ କୋଡିଂ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ ଦିସ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ନଲେଜ ଅଫ ଦ ଲଜିକ ଅଫ ଆନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍स କୋଡ, ହେଲା। ତ ଯିଏ ଟେଷ୍ଟିଂ ପରଫର୍ମ କରିବ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଉପରେ, ଆପ୍ଲିକେସନ ର କୋଡ କଣ, ଲଜିକ ୟୁଜ ହେଇଛି, କଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ ହେଇଛି, ସବୁଥିରେ ତାର ନଲେଜ ଥିବାର ଅଛି। internal software and code workings should be known for this type of testing, ହେଲା। ତର କଣ ସେମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି, କଣ ଡାଟାବେସ୍ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପାଇଁ କଣ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, HTML ନେଇଛନ୍ତି କି CSS ନେଇଛନ୍ତି, କଣ ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ନଲେଜ ଥିବାର ଅଛି, ହେଲା। ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବକ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟା କୋଉମାନେ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି ନା ତମର ଡେଭଲପର୍ସ ମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ସେମାନେ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୋଡ ଟା ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରପରଲି କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। Your tests are based on the coverage of
କୋଡ୍ statements, conditions, paths and branches। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଯଦି କୋଡିଂ କେବେ କରିଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ଅବଶ୍ୟ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଧର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇ ଦଉଛି ହେଲା। ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ F1 ଫଙ୍କସନ ହେଲା। ହେଲା, ଏ ଫଙ୍କସନ ରୁ ଗୋଟେ ମନେକର ସେମାନେ କଲ୍ କଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଏ ଫଙ୍କସନ ରୁ ହେଲା, ଧର F2 ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି ଧର ଏଠି F3 ହେଲା। ଓକେ, ତ ଏଠୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଯିବ ମନେକର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠୁ ମନେକର ଧର କିଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କଲ୍ ହେଲା। ମାନିନିଅ ହେଲା, ଏଠି ମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଲି F4 F5, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ରହିଲା F4, ଏଠି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ରହିଲା F5। ହେଲା, ଯୋଉ ପାଥ କହୁଛେ ନା, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେମାନେ ଦେଖ, ତମେ F1 ରୁ F2 କଲ୍ ହଉଛି ତ ଏଇଟା ବି ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ପାର୍ଟଟା ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି। F1 ରୁ F2 ଟା ଯୋଉ କଲ୍ ହଉଛି ତମର, ଏଇଟା ବି ଚେକ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଲା, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ F1 ରୁ ତମର F3 କଲ୍ ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ସେଟା ବି ଚେକ୍ କରିବେ। ହେଲା, ତାପରେ ତମର F3 ରୁ ତମର କଣ ପୁରା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିଲା, F1 ରୁ F3, ତାପରେ F3 ରୁ F4, ସେମିତି F1 ରୁ F3, F3 ରୁ F5। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତମ ପାଥ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସେମାନେ ପ୍ରପରଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଫଙ୍କସନ କଲ୍ ପ୍ରପରଲି ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ତମର କେତେଟା ଫ୍ଲୋ ରହିଲା ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ହେଲା। ତମର ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା, ଓକେ, F1 ରୁ ହେଲା F2, ହେଲା, ତାପରେ ତମର କଣ ରହିଲା F1 ରୁ F3, ତାପରେ F1, F3, F5, ହେଲା, ତାପରେ F1, F3, ହେଲା, F4, ହେଲା। ତମର ଏଠି ଦେଖ ଚାରିଟା ପାଥ ସେମାନେ କଭର କଲେ, ହେଲା। ତାପରେ ଧର ସେମାନେ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ପକେଇଛନ୍ତି, ଧର ଇଫ୍ ଏଲ୍ସ କଣ୍ଡିସନ ଯେମିତି ପକା ହେଇଛି, ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲେ ନା, ଟାଇପ ର ଦେଖୁଥିଲେ ନା, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ କଣ, ସେମାନେ obviously if else condition ଗୋଟେ ପକେଇଥିବେ ନା। ଧର ତମର ଯଦି valid ହଉଛି, then user should be able to go and check inbox or compose email। ଯଦି ତମର
एल्स माने कौन धर किसी इनवैलिड यूजर नेम है कि इनवैलिड पासवर्ड है सिस्टम शुड बी एबल टू सो प्रॉपर मेसेज तो से कौन एटा गोटे कंडीशन तो दीटा जाक कंडीशन टेस्ट करेंगे पॉजिटिव वाला भी टेस्ट करेंगे नेगेटिव वाला भी टेस्ट करेंगे राइट तो सेटा होची कौन से माने थ्रू कोड टेस्ट करेंगे से माने फ्रंट एंड देखु नांती हला हमर एल्स पार्ट को जाई कि गोटे प्रोग्राम जो गोटे लेखा होची हला गोटे सर मे प्रोग्राम भी जो लेखा एटा होची टिके सर सर मे भी एटा टिके टेक्निकल नहीं जाउथिबो कारण दे मे बी फ्रॉम नॉन टेक्निकल जो माने नॉन टेक्निकल आसथिबे तांको टिके चैलेंज होथिबो मे बी एटा हमें टिके ना लेटर ठीक है जेटा स्टेज मैंने रे प्रॉपर हाँ हाँ मैंने प्रॉपर हाँ इंग्लिश लैंग्वेज रे ही कहूँ धर इफ एल्स तो बुझुथिबे ना इफ माने कौन माने धर गोटे गोटे पीस ऑफ कोड से माने इफ रे लिखिले हला ए गोटे 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 इफ रे किछ लिखिले से माने कोड हला एल्स माने एटा नहले सेटा हला प्रॉपर ओडिया रे कहले एटा नहले सेटा ठीक ଅଛି ତ ଏଇଠି କଣ ସେମାନେ ଏ ପାର୍ଟଟାକୁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଏଠି ବି ए पार्ट को भी टेस्ट करेंगे ए पार्ट को टेस्ट करेंगे ठीक अच्छे नहीं मु इन टर्म्स ऑफ कोड कहूँ ये टेस्टिंग आमको परफॉर्म करिवार नहीं ये डेवलपर माने ही करेंगे ठीक अच्छे एटा है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग तो या पे कौन प्रॉपर कोडिंग नॉलेज थिबार अच्छी केमिति फंक्शन कॉल होची एगुड़ा सब जानिबार अच्छी तो आमे तो कोडिंग करिने या पर हम प्रॉपर नॉलेज नहीं तो कार अच्छी ना डेवलपर माने अच्छी तो या एटा को जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इट हैज टू बी परफॉर्म्ड बाय द डेवलपर्स ओके ସେମାନେ କେମିତି କଣ କରିବେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ହିୟର ଟେଷ୍ଟ୍ସ ଆର୍ ବେस्ड ଅନ୍ ଦ କୋड କଭରେଜ ଓକେ कंडीशंस पाथ्स ब्रांचेस ये सब जिन को नहीं कि ସେମାନେ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे है जोटा कि ऑलरेडी लिखा है but it is only for your understanding if someone asks कि okay what is white box testing so you should be able to define them properly okay so here actually internal software and code working should be known and it has to be performed by the developers okay proper definition of white box testing is a method where the internal code, logic, and structure of the software are tested. किए करे ना डेवलपर करे because we don't have knowledge on that जब टेस्टर्स थांती सेमानकर knowledge तो नथाए राइट तो सेमाने केमति करिवे ठीक अछि नाउ लेट्स मूव टू ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ठीक अछि जोटा कि आम काम है जे तुम जो लिखे लिखाई कौन इंटरनल सॉफ्टवेयर डिजाइन इज नॉट कंसीडर्ड इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग है एटी इंटरनल सॉफ्टवेयर डिजाइन कौन टेक्नोलॉजी यूज होची कौन डाटाबेस यूज होची एथिरे हमर किछि जाय आसे नाही ओके बिकॉज हमको मिलियो फ्रंट एंड एप्लीकेशन हमको सेटा टेस्ट करिवार अछि तो हियर टेस्ट आर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शनैलिटी तो रिक्वायरमेंट अनुसार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टा ठीक से काम करूची ना सेटा ही हमको टेस्ट करिवार अछि हला we don't have to take that much tension कि which technology has been used which database has been used front end ପାଇଁ what has been taken what has been taken into consideration so all those things we don't have to bother